Buongiorno a tutti ragazzi, oggi grande puntatona perché oggi abbiamo una ragazza, e che ragazza, una violinista di talento puro che ha prestato i suoi servigi artistici verso i funeral, ma in passato è stata anche nei Borknagar, che abbiamo avuto appunto la band stessa, il Pantheon, il Solfal, il Theatre of Tragedy, quindi una band veramente di Tutte band che abbiamo storia avuto, che classe. avremo nel futuro, no, maestro? Quindi, Band di classe, band esatto, veramente esatto. di grande classe. Buona domenica a Buongiorno. tutti. Buona domenica a tutti. La nostra ospite ovviamente è presente nell'anticamera del nostro programma, quindi giusto pochi minuti prima di farla entrare. Vi ricordiamo che per sostenere il canale, oltre a iscrivervi al canale stesso e a condividere, abbiamo il nostro merch su voltolab.it, ma tutte le nostre informazioni, insieme alle informazioni dell'artista presente oggi nel nostro programma, sono in descrizione, quindi senza perdere ulteriore tempo invitiamo nel nostro antro, quindi nella nostra camera oscura. Speriamo di, di non sbagliare. Quindi, so guys, after this introduction in Italian about our guests, our links, and all the stuff that you can find in description, we are really, really glad to have in this morning episode. Sorry, we are always making in the night, so I'm like a bit twisted. But this morning episode, I hope to pronounce it well. But in case she will correct me right now, Sareeta, violinist for Norway, collaboration like Borknagar, Funeral, and many other bands. Okay, so 3, 2, 1, bam. Good morning Ciao and welcome Sareeta. to Calice Nero. Good morning. So, Thank you. first of all, this is one of the few times that we have a question before the live stream from a user. So we will start with this question. It's called Insomniac Platypus. And he said, hello, I won't be able to catch the live stream, but I have a question from for Sareeta. I hope the pronunciation is good. So I can watch the response later. He's asking, who was working with Funeral, the creative process, studio, live? Can you explain a little bit about your experience with them? Oh, it's been a great experience. Great in many ways. It's been a lot of experience. I've had the chance to express myself in how should I put it? Very big ways, maybe. You'll understand when you hear the new record. I love collaborating with Ek and the gang, of course. It's been a new area to me, actually. It's I have never been doing the funeral doom before, but it's I'm happy to do it. Or maybe, yeah. It's hard to explain because it's a big process and it's been going on for almost a couple of years. I love playing live always, and with funeral, I get to really express the more sad and dark side, and about time, I think. I don't know if there's more specific questions you can add. Yeah, maybe I want to ask about that, and then jump into the question that Maestro have for you. How was getting in touch with them, and how Yeah, can you okay. explain us also? I know that it's difficult as a musician myself, entering another people's creative process, but you are talking about like the chemistry, no? So how was the Yeah, okay. chemistry with Funeral? So and what was this like the spark that let you say, okay, I will do it in that way? Well, this story actually started. It's actually soon 3 years ago, I guess, when Ek, the funeral manager, the drummer, and the original member left in funeral, contacted me and asked me to just try out for a song. In my head, I thought that he was asking about me doing a guest session, but it turns out he was asking if I wanted to join the band after he heard what I did for that song then. So I accepted, of course, after a long conversation with him about how working, who we are, how the chemistry was working, everything, and how to work in the future. So that's
was the beginning of the funeral chapter there. So I was honored, of course, and it was a new area to me. I've been doing a little bit of the doom in Veil of Secrets. I don't know if you know about that, but that's kind of a different subgenre of the doom scene then. So it's a pleasure, and me and Nick is working really good together. And of course, it's been a change in the lineup during the past years, but I love the other guys as well, of course. Okay. Thank you for your answer. So before jumping in the next question, as always, people on our membership chat are asking to translate, so I will do it very quick. Ok ragazzi, allora prima di iniziare con le domande del maestro abbiamo parlato brevemente della domanda che ha fatto l'utente Insomniac Platypus riguardante la sua esperienza con i funeral. Praticamente, e gli ho aggiunto anche una cosa perché lei mi ha chiesto, volete sapere anche altro, come è andata, quindi ho chiesto un po' come è andata, le ho anche di contatto iniziale e tutto, quindi traduco dalla fine per arrivare all'inizio. Praticamente è stata prima contattata e pensando di fare una guest session, quindi una situazione tipo turnista su alcune canzoni dal loro management e dai membri originali dei Funeral. Nonostante alcuni cambi di line-up, comunque le è piaciuto entrare in questo mondo Funeral Doom, perché lei ha avuto delle esperienze più sul Doom, ma non Funeral Doom, e quindi gli è piaciuta molto la chimica che si è creata tra i componenti, il processo creativo, il fatto di entrare proprio nella band. Quindi una volta prima ha raggiunto l'accordo a livello di soddisfazione artistica, poi ha raggiunto un accordo a livello di soddisfazione anche economica, diciamo. Ha deciso di entrare nel gruppo perché, in primis, per l'arte e per tutta la situazione con i componenti, che sono anche cambiati nel corso di questi anni, ma sono comunque una storia che più o meno dura da 3 anni e che si trova molto bene in questa cosa. Quindi a lei è piaciuto molto entrare in questo mondo e sperimentare con i suoi strumenti, ma soprattutto anche entrare nel processo creativo come un vero e proprio membro della band, quindi non come un turnista o qualcuno di passaggio, quindi lasciare anche la propria impronta nei brani e nella stesura di essi. Quindi è stata un'esperienza che a lei piace molto e soprattutto la soddisfa sia a livello umano che a livello anche di date, di esperienza dal vivo e di esperienza che fa con i membri della band. Maestro, ti lascio come sempre la domanda a te e io oggi traduco, quindi vai. Salutiamo Anders dei Funeral che abbiamo avuto in puntata, che salutiamo e gli mandiamo un grandissimo abbraccio. Okay, so a big shout out to Anders that we got some months ago in Fantastic the episode. So it was one of the best episodes we got. So we are really happy to give him a ciao ciao from Italy. So the maestro wanted to express his smile for him. Maestro, but what are your questions for Sareeta, please? Ok, Say in Italian allora, and I will translate. Ok, maestro, con la domanda. Ok, quali sono i quadri, i dipinti che possono trascrivere quando suoni uno strumento come il violino? Okay, so the question from the maestro is a little bit syncretic between some art and expression. So he said, since of course he loves also the paintings and stuff, did you imagine to have like a comparison between your way to play the violin with a way expressed via some paintings or some canvas? So he would like you to compare your style between music and art. What do you think about it? Okay. I'm a very visual person, so I see pictures very often when hearing music and also talking about things. So, but every time I go to an exhibition or see different kinds of art, I am drawn to the darker ones. I think maybe that's a link. To me, it's doing the darker music and the dark art is like a way to handle the dark sides and leaving more freedom to the light sides. Maybe like I don't know if you understand what I mean. No, it's no, like, I express through the art the dark sides of life. Maybe. Okay. Yeah. And just something that is linking with the maestro question from my side. Do you think that in your process of being a musician, playing instruments, your place, your area, in some way influenced you internally? Let's explain me better. For example, we are from the south of Italy. We have a different environment, and the landscapes, the areas inspire us to have a different vision of music.
That's why Italian metal is different than a Norwegian metal in some points. Do you think that also your I don't want to say your heritage, I want to be some ancestral, but your place, your neighbor, let's call it this, played a role in your way to picking an instrument? And also, can you explain and to us your roots as a musician as well? Yeah, well, I'm a classical musician in the first place. I did the traditional training in musical schools and up to the university. So it's a lot of Italian roots, actually, of course, because Italian composers are a lot of. So I guess the country or my geography or the environment didn't matter that much, except, of course, the opportunity to go study, of course. But and then I just kind of occasionally dropped into a metal band, Ram-Zet. It's a very small, but it's a weirdo band, and I fell in love with the genre. And of course, then I tried to discover like everything in the metal scene back then, and I just swimmed with the arms inwards, you know. Okay. And of course, it's a lot of Norwegian bands, and also the network was very soon bigger in the scene in Norway. So of course, it has in some ways had something to say about how I'm playing by now then. And the road I chose back then, I jumped off the classical road. I think I thought the society around that genre wasn't very nice, and I didn't enjoy just doing that. And when you're 18 years old and play violin, then you have to make a choice. So I made the choice to jump off the classical scene and into the metal scene, and stay there ever since. Yeah. Okay. So I don't know if that's the answer to everything. I don't think it's about the environment, but of course the culture and the scene up here then. Yeah, my question was more about the composition side, but also okay. knowing that that side is good, because in Italy we have the metal scene, but usually musicians jumps into another without any problem. But you said, if I'm not correct, that you basically choose a path of the metal scene because you see a strong networking, people inside. So it's about the people, no? The people and the music, of course. Okay. Music most important, of course. And which were your first bands that got you into metal? Oh, that's a really that's a tricky question because I have a very wide musical interest, and you might say maybe the old big classical Russians. That's the early metal people, I guess, but of course it's not metal, and it was Metallica and that Slayer and that stuff. And then friends of mine just introduced me to, I think, maybe Emperor and that way, and before the Ram-Zet chapter. And when Ram-Zet appeared, then it was like the whole big scene all at once, I guess. Yeah. Okay. Thank you for your question. As always, a very interesting point that maybe we can go in depth with the next one, but without wasting time. I also encourage people, in case you have some question, your own question, don't be shy and write down in the comments. So ask to Sareeta whatever you would like to know, as people did before you. So don't be shy. Let's write. Meanwhile, I'm translating. Ok, ragazzi, dalla domanda del maestro. Aspetta, deve dire qualcosa. Okay. Yeah, it's just like your specifications. I'm just whatever about the last question about how the scene has been my way of playing the music out of where I am from and into the metal scene. I've thought about it a little bit, and then of course it's a big. It has a. It changed me a lot because the metal scene is so wide. Everything is allowed. Actually, you can use everything, and in the Ram-Zet you can absolutely use everything. And then the scene is in Norway. It's like
you can do anything, and you can be yourself, and you can express yourself in a lot bigger ways than in the classical scene. That's maybe more answer to your question. Yeah, sure. Yeah. Absolutely. I was too concentrating on like see the dashboard, since of course we self-moderate the chat, and I was not looking at you at that time, so sorry about that before. Ok, I'm ready now. No, veramente ragazzi, stavo guardando la chat perché ogni tanto arrivano dei bot automatici su Twitch, stavo cancellando e non avevo visto che lei giustamente voleva aggiungere la domanda. Però la domanda del maestro riguardante il violino con l'arte, lei dice che l'arte musicale per lei si può comparare a una sorta di manipolazione del lato scuro per far emergere il lato chiaro, quindi la parte più oscura attraverso la musica, quindi la parte più cupa che viene a essere esorcizzata attraverso l'utilizzo del violino, ma soprattutto anche la sua modalità di comporre con i gruppi. Lei, gli ho chiesto anche se ci dava qualche indicazione su questa cosa per via del suo background musicale, ci ha parlato che comunque lei era molto attiva nella scena di musica classica in Norvegia, che però era molto ristretta, molto conservatrice, tra virgolette, nel senso che non le permetteva di esprimersi in una maniera che lei voleva fare in libertà. Quindi fondamentalmente lei ai 18 anni è saltata nella scena musicale, abbandonando la scena classica, lasciandola per gli studi insomma che ha avuto, perché lei, come potete vedere, è violinista, ma dietro c'ha un piano, c'è comunque multistrumentista, ha studiato a scuola, ha fatto gli studi formali, insomma non voglio dire conservatorio perché non l'ha citato, però una sorta anche ha parlato di università pura, quindi uno studio che va avanti a livello anche accademico della musica. E lei ha voluto fare questo salto perché sia per le persone, per l'ambiente che c'era attorno alla scena metal, quindi alla fratellanza, tutte le cose belle che conosciamo nella nostra scena, ma anche soprattutto alla possibilità di essere libera, perché come ha detto poc'anzi quando ha alzato il dito, nella scena metal tutto è possibile, basta che sei te stesso. Quindi proprio questo senso di appartenenza e di identità ha spinto lei a manipolare, come ha detto all'inizio, il suo lato scuro, quindi attraverso questi dipinti grigio-neri, bianco-neri, insomma cupi, a esorcizzare l'oscurità attraverso il metal. Poi ovviamente lei è entrata a far parte della scena ascoltando tipo Metallica, Slayer, quindi tutti i classici, poi è entrata, poi ci ha citato gli Emperor, quindi diciamo un percorso nel metal estremo un po' standard, ma che comunque fa riflettere anche il periodo in cui uno si appassiona, quando una cosa diventa parte di te. E ovviamente la Norvegia rispetto all'Italia può vantare di una bella scena locale, ma soprattutto quello che ho notato è che loro fanno molto a settori, quindi se fai la musica classica non puoi andare nella musica metal, infatti molti musicisti saltano da una parte all'altra, mentre lì, da quanto ho capito, fanno proprio a settori, quindi lei ha deciso a 18 anni di spostarsi di settore, tra virgolette, perché voleva avere più libertà di espressione, perché vedeva tutto molto più incasellato, molto più rigido, un po' come avviene nei nostri conservatori, purtroppo, dico io, perché comunque è lo studio, cioè non voglio fare il Marinetti che dice bruciamo le accademie, però le accademie vengono spesso a essere molto limitative perché non riconoscono l'artista, ma standardizzano molto il percorso musicale, quindi lei ha fatto questa scelta qua. Maestro, ti lascio sempre la domanda a te, poi magari io integro, così allora. Se escono discorsi belli come questi li continuiamo senza spezzare il discorso. E ovviamente ho detto a tutti quanti voi di scrivere nei commenti la vostra domanda. Vai maestro. Allora, te come musicista, come potresti entrare all'interno di un'ottica classica totale? Nel senso, se diventi una direttrice di orchestra e attraverso un violino, un sax e delle immagini in un proiettore, queste immagini devono essere oscure con una luce di profondità verso la salvezza. Come potresti descrivere attraverso anche i tuoi musicisti tutta questa inquadratura artistica? Okay, so the question from the maestro is about not a comparison, but about how I can explain the feeling when you play between metal and classical music. So he asked you if there is like some you said about the freedom of expression in the metal scene. So he would like to know more in details about your way that maybe you can express yourself via the classical music and your way
about you playing metal music. So there is any difference if you have to do in your way both music? So I don't know if the question is clear, but it's about feeling, playing, and also your interpretation and of the music, and also stay together with other musicians. So he mentioned like the brass, the saxophone. So like there is a difference between a big orchestra, in your opinion, and a band about interaction, chemistry, and what do you think about it? Well, this was kind of maybe one of the reasons I chose not to work, to try to be a classical musician. Actually, after this, I did a bachelor degree and then I just stopped with the classical way. Okay. Because it's, I love classical music. I really do. And I did love to join the youth orchestra, and because of the great the compositions, it's a lot of beauty and a lot of expressions, of course, but it's always about how to express what the composer wanted you to express way back. And you can't of course it's most about trying to recreate the time of the classical piece. So it's much more rules, of course. And also, when I was joining the youth orchestra and doing the chamber orchestras and everything, I didn't really like the communication and the chemistry between the musicians. It's a lot about it's a competition between everyone, because everyone has to be the best and you have to be the best all the time. And I once I was 18 years old in the youth orchestra, and I shared a hotel room with a 15-year-old girl, and I was out having a beer, crazy enough. And then I got she just yelled at me when I got home, because she was, "Are you serious? You can't just go out having a beer. We have a rehearsal tomorrow." And I thought, okay, well, fuck you, maybe. I didn't say it because I'm a nice girl, I think, but that's kind of typical. She thought I was stupid because I listened to other kinds of music. I was interested in a lot of more kinds of music, and myself, the way to express myself, and I wanted to go have a beer. So that was kind of just a sign for me to quit that scene. In the metal, it's so of course I express myself in the classical music. I still play something back home now and then, and I love it. But in the metal scene, I mostly make my own lines. I can do the way I want it. Or I can communicate with other people, making stuff they want me to perform, and do it the way I want. So I don't know if it's answer to your question. It's sad to know that, because we have similarities in Italy too. The most of musicians, as myself, do not study like in academies or schools, because they were like this close-minded. If you are thinking outside the box, you will always treated like the weirdo or the not professional, because you like everyone. And this happened in Italy with classical music and also jazz music. So I do up hating jazz people, not hating jazz music, because they say, "Oh, you play metal, so you do know," and stuff like that. But what is music? So orchestra are cover bands, or are the way that you express yourself? So you want to be you want to play the notes, or just be an artist? So this is my what I said back in the days. So I'm just switching this question to you. So what was this is like an episode that made you thinking about what you're doing, but what is your choice to just be an artist and not be like one of on the many? So what was like creating your own identity in that way? You did a process, or you just launched yourself and said, "Okay, let's do like I wanted to do"? There was like a study, a different approach. Can you explain like what you did back in the days when you started
this like this your I can say your own development, let's call it like this? Yeah, it's been a process, slow going process, I guess, actually, because it was, you say you actually know a little bit of the Italian classical scene, and I guess it's kind of similar all over. And it was like getting out of the boundaries. I was very used to do whatever the sheet said, or the director, or yeah, whatever. I wasn't used to do whatever I wanted to do. So it has been a long process. In the start, I was told, can you please do like this and please do like that? And my questions back was regular questions in an orchestra setting, but very unusual in a metal scene setting, because I didn't actually understand that I was free to do the expressions myself. So it was over years, and also I was so lucky to collaborate with a lot of different people. Have been over 20 years I've been doing this, and learned from everyone, and got the different opportunities, and I understood that, okay, I can do it like that, I can do it like that, I can form my own way to do things. And also I was one of very few violinists in the scene when I started, so I had to find my way all by myself then. So yeah, it was an exciting journey, and still is, actually. Yeah, It is, so, yeah. Allora, Kay, leggiamo la domanda di Kay, così. Okay, quindi leggiamo prima la domanda. Okay, there is a question from Kay, so okay, we translate later. Okay, Kay Renton said, "Hi Sareeta, I hope that I'm pronouncing it well, but Sareeta do not say anything from my side, so it's good." Okay, can't wait to hear a new funeral album. But you mentioned Ram-Zet. I heard the rumors there is new music coming from you guys too. Is it correct? Can you elaborate if you want? Oh yes, it is. It's correct, and that's kind of big news, because Ram-Zet hasn't released anything since, I think their last album was 2012. I didn't participate on that album. I did on the one before, but it's been a lot of years. So this is very exciting. It's new material, and of course we are not getting any more commercial. We are getting more weird, and I hope there's someone out there actually remembering the old farts like us, maybe. So it's a lot of things going on. We hope to be done with the album maybe over Christmas, and then the process of releasing it will start. So. And when you guys are ready, don't forget about us, since we want you on the show, making the launch of the album. So it's great. It's great to have this news, and actually a lot of people are waiting. So it's great to know. It's great to know. So Kai, as myself and the maestro, really happy to know that. Quindi very, very looking forward about the new stuff. Okay. Ok, my duty is to translate. People is asking, so I will do it very quick. Ok, iniziamo dalla fine. Nuovo materiale dei Ram-Zet, li dico così, scusate ragazzi, sono italiano, lo riparlo italiano. Nuovo materiale loro che uscirà alla fine di quest'anno, dopo 10 anni, dopo 11 anni. Quindi non vi preoccupate, c'è un nuovo materiale. Ho detto, appena esce materiale, venite qua e lo promuoviamo insieme. Veramente super contenti. Allora, per quanto riguarda la domanda del maestro, è stata figa, perché poi abbiamo parlato, ho fatto anche una domanda riguardante l'espressività musicale. Purtroppo abbiamo tante similitudini tra la scena, diciamo, più accademica in Italia e in Norvegia, purtroppo amici. La differenza è tra l'essere artisti e l'essere musicisti, quindi la sua salvezza, come dicevi tu, maestro, era appunto nell'espressività musicale, nel ricercare la propria identità. Soprattutto quando ha raccontato di un episodio in cui lei, semplicemente per andare a prendere una birra dopo uno show, è stata sgridata da alcune compagne di orchestra che dicevano: no, ma noi dobbiamo fare le prove, tu ti bevi la birra, come si sa che caspita avesse fatto. E a lei non piaceva questa rigidezza, perché tutti quanti dovevano dimostrare di essere i migliori, essere qua, essere là, ostentare. Invece lei voleva diventare un artista, non voleva diventare un'esecutrice, perché io la butto lì, la bomba atomica,
le orchestre, da quanto ho capito, le orchestre sono un po' come le cover band praticamente, dove devi suonare per forza come l'artista originale, copiare, eccetera. Quindi a lei non piaceva questo mondo qua. Quindi quello che a lei piace è una dinamica da band dove lei può esporre le proprie idee, parlare, confrontarsi. Quindi ovviamente lei ha fatto degli studi formali che le hanno fatto prendere anche una laurea, diciamo, da musicista professionista, però poi a livello di scena musicale e di lavoro ha sempre frequentato la scena metal proprio per questo motivo, per la libertà e per l'identità, quindi anche la collaborazione con altri musicisti, la composizione, eccetera. Infatti lei era una delle prime e delle poche violiniste nella scena metal, e quindi questo ha permesso lei di poter, diciamo, esprimersi in una maniera differente, ma tutto a essere da apripista a tanti ragazzi che, approcciandosi a uno strumento come quello, potevano trovare la loro espressità anche nella musica metal. E poi abbiamo parlato della sua tendenza comunque a ricercare il proprio suono, il proprio, diciamo, la propria strumentazione, in modo tale da dire ok, è lei che suona, anche se non la vedo, ma ho un mio processo che mi fa riconoscere, cosa che è molto difficile al giorno d'oggi, ma è una ricerca che continua comunque da tanto tempo. Maestro, vai con la prossima domanda. Allora, Intanto ovviamente ringraziamo tutte le persone che stanno facendo le domande. So thank you to all the people that are sharing and making question on the comment. Meanwhile, the maestro is making his own. You can write your own. So let's go. Vai, maestro. ciao, fatto il Reporter X, nostra abbonata sul Calice Nero insieme a Francesca Cari e insieme a Giampaolo, che c'è una pagina Facebook molto molto interessante. Se vi volete Segui. abbonare al canale, link in descrizione. Vai. Allora, per quanto concerne appunto l'arte in Norvegia, quindi con l'arte italiana sono due cose completamente diverse, perché qui la parola arte verso la musica si usa, tra virgolette, a calci in culo. Ok. Invece in Norvegia si usa in maniera seria, anche in posti europei come in Germania, in Svezia, eccetera, eccetera. A livello culturale, quindi, proprio nelle scuole, proprio i professori di musica, come riescono a spiegare ed attrarre i ragazzi la musica proprio in sé, non con un semplice flauto del cazzo buttato lì che non serve a niente, come si dice, due canzoncine del cavolo e finisce lì. Invece Sì. c'è una cultura particolare in Norvegia. Spiegaci un pochettino, Sareeta, per Ok, favore. poi dopo magari rifacciamo domande un po' più dirette verso i lavori che ha fatto con le band, così chiudiamo questo capitolo. Che dici? Ok, mandando ok. Okay, so last question about your your environment, since we are really curious about the differences between us, since both me and the maestro are musicians, untrained musicians, so not from school, but because we dropped music school for a reason that we know. But we would like to know, since we talked about a lot of people from North Europe, Central Europe, so we are really curious about the differences, about the perception of the music in the society. So we have a poor school system about music, just recorder and few country songs. But how was the impulses of the musical community in general? So when you pick an instrument, when you play, also the teachers, how was this situation, since you, of course, graduating in music? So how was the process, and also how was perceived from the people that you play music? You are as sometimes here look as, oh, he's not playing soccer, he's playing music, like little weird, or it's different. Can you explain this like cultural aspect, just to close this cycle of question about your early days, and then I promise we will jump to another topic. Yeah, no problem. I think it's interesting as well. I don't think it's very different then, because also nowadays, at least, it's like recorder and some songs in schools. Okay. Yeah. Okay. It's really, really sad. But I was lucky having parents that wanted me to. I was showing interest in music from I was 2 years old, singing and dancing, and I also, according to them, I ran around with like trying to playing violin with stuff around the house.
Okay. I do not remember. So they just, okay, do you want to start? Yes, I want to start. And the environment around me, the school, ordinary school, didn't do actually much about this. That was kind of poor. And I think it's even poorer now. I'm getting old, so it's a lot of years ago, but it's even worse now. But it was the musical school, and then I got to do whatever I wanted, actually, because my great mom and dad that actually paid and drove me to every rehearsal and just supported me the way I needed. Never any pressure, just if you want to play, we will help you do that. Okay. But also, yeah, everybody played soccer. In my little town when I grew up, everybody played soccer, and I actually did too, until I understood that I didn't have to, because I didn't like it at any point. I just did it because everybody else did. And I played the violin and choirs and piano and singing, everything. And yes, I was a weirdo. I was different, different from everybody. That was actually. Yeah. And then I moved to another town, and it was better. I did a high school in music, and then more of us weirdos actually met, and then it was a lot better from 15 years old and up. But in the childhood, I was kind of different, I guess. Okay. Yeah. Okay. So, because I ask you this, because of course a lot of people said, "Oh, in Italy we have a poor musical education in the beginning," but asking to different musicians from different parts of Europe, it's kind of the same. So if you want to do it, you have to do by your own, but it's not a good like education, institutionalized education, let's go like this, about music. So you have to have your own passion to do it, and of course the support of parents. That's where it's a very good musical school on the side, like for your time after school. That's very good. But then you have to pay, and you have to make the so. Okay, we people here in Italy thinks that it's not like in Italy. So after school there are after school schools. Sorry, that like private school that you play and learn instruments. So okay, the situation is similar. So just our curiosity, since of course, Norwegian's metal scene is much bigger than Italian metal scene. So we'd like to compare and just to like have different inspiration and like different exchange of cultures that we can be like grow up each side. So it's good to know the bad things and the good things. And yeah, we would like and thanks for saying that those are interesting questions. We try always to not make the same question to everyone, and the same question as all zines and all portals do. So we try to make a different conversation. We appreciate your appreciation to our question. Okay, so after that we jump to another topic, but meanwhile I will translate a little quicker what Maestro asked to the guys. By the way, guys, if you want to be a membership of the channel, I said before in Italian, links in the description as well. All the links of Sareeta are expressed, also merch links and stuff like that. So support her and us, all information in the description. Ok, praticamente ci ha detto brevemente che la situazione è uguale, cioè pure loro suonano il flauto e le canzoni, quindi tutto il percorso musicale lo devono fare dopo scuola, in accademie private, da maestri a pagamento, non supportati dallo Stato, diciamo. Quindi pure loro hanno una cattiva educazione musicale. Più che altro lei ha avuto sempre da bambina questo fatto che imitava il suono del violino, voleva cantare, ballare, quindi lei, i suoi genitori hanno, diciamo, supportato la sua scelta come hobby inizialmente da quando era piccola, da quando aveva 2 anni. Poi dice che tutti quanti nella sua cittadina quando giocano a calcio, ovviamente. E poi ovviamente quando vai al liceo e incontri altre persone come te, tu inizi a, diciamo, a fare connessioni, però venivi sempre visto come quello un po' più strano, perché non ti piacevano quelle cose e non facevi le cose che facevano tutti. Quindi lei ha capito che non doveva per forza adeguarsi già da tenera età, ma voleva studiare praticamente. Quindi lei ha fatto canto, piano, violino, danzato, cantato, e quindi... Però lei dice, da parte dell'istituzione non è che ha avuto grossi input, cioè quindi basta con la mitizzazione che nei paesi nord europei tutto funziona meglio di noi,
perché abbiamo visto quella della sua esperienza, che se non avesse avuto i genitori che l'avessero supportata in questa scelta non avrebbe fatto questo percorso, perché non tutti i paesi trattano l'arte allo stesso modo, e loro ci hanno detto che ci sono tante similitudini e noi ci piace sapere cose diverse di varie culture, anche per sia crescere nel nostro modo, ma anche per capire il percorso artistico di una persona. Maestro, vai con le domande. Ovviamente, sempre ragazzi, non ve lo fate ripetere, potete scrivere quello che volete, basta che insultate noi, non insultate lei. Quindi vai. Quindi tutti i link poi in descrizione, vi ho messo. Sì, tutto in descrizione. Vai, Tutti i maestro. contatti, anche contatti Facebook, Bandcamp, tutto quello che Esatto, trovate. poi parliamo un po' delle band, insomma, della musica sua, in modo tale che cambiamo un po' A argomento, anche perché ci proposito, avviciniamo un po' alla fine dell'intervista. Siamo quasi a un'ora, quindi vogliamo, diciamo, tirare infatti. fuori le cose succose, anche se uno scoop, tra virgolette, già ce l'abbiamo avuto. Quindi vai, maestro. Infatti, parlando di band, parlando di nomi grossi, parlando di act imperiali, mm, chiamiamoli così, No, ci sta. Borknagar e Theatre of Tragedy. Ok. Due nomi, due costruzioni artistiche. I Theatre of Tragedy non ci sono più. I Borknagar sono più che attivi che mai, ormai L'abbiamo detto anche veramente due da volte. tutti, da tutti i pori proprio esprimono arte più che i 360 gradi. Che tipo di emozioni hai avuto, Sareeta, all'interno di queste due band? Le differenze compositrici dei leader e anche quando eri live, suonando con questi due gruppi, eh, come, che odore, che profumo emanava appunto la espressione artistica delle due band? Okay, so I think that you noticed about the question from the maestro about your experience both in Theater of Tragedy and Borknagar, or Borknagar, I think. Borknagar. Okay, Borknagar. Borknagar. And so, if you can tell us the comparison between your experience in these two bands, how was the experience? Maestro asked if you have also experienced live, the environment, the people. So, can you, and how you contribute in your way to their music? So, what are your opinions about those two acts that one's of his favorite? So, you want to know, especially about your experience with Borknagar and Theater of Tragedy. Well, I'm sorry. No problem. I never did anything. Well, yeah, sorry, again. I've never done anything live with either Borknagar or Theatre of Tragedy, Okay. but I did guest appearances because once upon a time Ram-Zet was on a tour with Theatre of Tragedy. And then they asked me to, can you please just do some violin for us in the next album? And of course I said yes. And the same with Borknagar. I did in Ásmegin back in the days. I was playing it together with Lars Schare, Nederland. And he is, of course, as you know, maybe part of, amongst a lot of other things, Borknagar, and also Asgeir. They're friends of mine. So the whole band is, almost almost the whole band friends of mine by now, but back then, so they just asked, can you please do the strings for their acoustic record, because of course they should be the real deal on the acoustic records. So that was just the invitations, and then we took it from there. Most of the arrangements in Borknagar is done by Lars Schare, and just performed and So you just played what performed. you just played what he did, or you contributed in a way on his vision of the music. So what was the chemistry like that? Just a normal session, or or you had more freedom in a sense? Because this record, this acoustic record, is a record of older songs, then they rearranged to be acoustic versions, and of course that's not very much new creative things from me then. So Lars Schare did the lines just to preserve the old lines and rewrite it for the acoustic version then.
So Okay. I didn't contribute much in the creative process, but of course the expressions and how to put in different the first violin, second violin, cellos, and everything like that, more like practical parts of it, then maybe, yeah. Ok, So ok, studio sessions, yeah. ok. Yeah. Maestro, giusto per dirtelo, non ha contribuito live né con i Theater of Tragedy né con i No, ma in live anche inteso nel senso, No, va nel bene, senso che l'ha detto lei che ha al live. dovuto riarrangiare delle parti dei vecchi Ah, dischi ok. maggiormente in Ok. versione acustica, quindi non c'era molto spazio di arrangiamento. Più che altro aveva Ok. quell'imprint, però è stato molto bello perché lei ha potuto coordinare primo violino, secondo violino, violoncello, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che è stato molto presa in questa cosa. Con i Theater Tragedy ovviamente la collaborazione è nata perché loro hanno fatto un tour insieme a loro, che ha poi portato la chiamata sempre come guest session, quindi con tutto che erano dei nomi grossi, comunque il lavoro è stato sì sul campo, quindi ovviamente una cosa più umana, però poi in concreto ha dovuto comunque entrare in una visione diversa dalla sua e comunque non dico adattarsi, ma comunque contribuire a suo modo per la musica che avevano scritto gli altri. Quindi è stata un po' più, non è stata così secca come esperienza, ma comunque non è stata molto super creativa, come ti posso spiegare. Quindi ha fatto intendere questo lato comunque bello, ma comunque legato alla sessione di studio. Ok. Sareeta, all'interno della filosofia musicale, ma anche di scrittori, il tuo violino a quale scrittore ben specifico, sia norvegese ma anche europeo in generale, potrebbe avvicinarsi come tu vuoi far intendere le melodie, l'armonia e la malinconia del tuo stesso strumento? Okay, so the question from the maestro is jumping from the session to the songwriting. So he would like to compare your inner self as a composer to. If you have to compare yourself to like some books, some literature in particular that can express the same way that you express yourself. We talked about earlier about your dark side, your managing of your dark side, if I'm not correct. So the maestro asked you if there were some influences from other terms of art as philosophy, for example, and some authors that you, if you are into that maybe influenced your way to see music and art in general, and also implanted their philosophy in your way to play. So if there is some people that inspired you also playing music but not as musician, if you have some references or influences in that way. That's a tricky question. I can't pinpoint anything like that philosopher or this way of thinking or that artist. I can't. It's like more some of everything. And also, I have had some challenging things in my life, and then you just like go through a lot of mental processes and you put it all together in a way. I don't know if it's understandable at all, but all Sure. the arts, all the films, the views. I love the nature, been outside a lot. All these things just gives you an pool of ways to express and to just I don't find the words, just to experience for yourself and then do some mind work and then express the both ways. So it's more like a lot of stuff. I love reading, I love the nature, I love movies, I love very much different kinds of music, and then I give something. I don't really know specifications. Yeah, sorry for my English today. Okay. No problem. I don't know We are if not that was an perfect. answer to the question or not. I think that Yeah. it's good to know that an artist can have like different sources of inspiration, since of course we elaborate everything that we got will be elaborated by us, and then
throw out in a different way. So it's good to know, because people, we have two sides of this question when we ask to the people. Someone say, okay, I read, for example, Nietzsche, Edgar Allan Poe, for example, then but there is also people like you that are saying, okay, it's not about what I'm reading and what I'm doing, but it's about everything together into myself and then out to the people via the music. So it's great to have this different perception of creating art, because okay, we are explaining by words something that for me is inexpressible. So creating art, you cannot say it's a telephone. No, you have to elaborate, create, and pursue. By words, it's really different to tell the process. So we are trying to, of course, making complicated stuff, but also to inspire people out there that maybe have some problems into the writing or want to know about pros and people that are doing this from years, how they can manage stuff. But at the end of the day, we are all humans and everyone have his own things and his own way to do it. So there is no bad way or a good way to do it. Just do it. So this is my interpretation of what we are saying. It's all about the feelings. The feeling. I don't know where it comes from specific, but this is the feeling. This is the right thing for this music, and then I'm lucky enough to actually get to express it. So. Okay, and just to jump into another question for you, since it's a question that we always do to our guests. Of course, this channel is music-oriented, art-oriented, but we also had directors, actors, and filmmakers and stuff. So we come up to switch this question from people to people. So we would like to know, if you have to pick one of your song as soundtrack for a movie, which one you will choose? I know that it's difficult, but just to answer the first thing that you came up to your mind. I don't think I can answer, actually, because I've done so different things, and it does. What kind of movie then? And what? Whatever you want to be featured. So I don't. Because there's, if it's black metal, or is it the avant-garde metal, or is it the doom metal, or it gives so different feelings, so it will fit different movies, I guess. So I actually will deny answering. Crazy enough. Okay. First time that we have this, but I can understand your point. Okay, perfect. Sorry. No problem. It's interesting when people explain why they say that I cannot answer, because we had also interviews say, what is your credit price? I don't want to answer that. Go away. No. But I know that. And I can't actually answer what's my favorite either way, not what I've done myself or what I listen to. It's so wide, and it's depending on the feeling that day, maybe. Okay. No problem about it. I'm sorry. Ok, praticamente abbiamo fatto anche una domanda, la solita domanda, oltre alla domanda che hai fatto tu, Maestro, ci hai fatto la solita domanda, quella della soundtrack per il film che facciamo sempre. Traduco prima quella, dice che lei non si rifiuta, ma si rifiuta di non come è successo altre volte, si rifiuta di rispondere non perché non vuole rispondere, che è talmente tanto estesa per quello che ha fatto tra il doom, il black, l'avant-garde, insomma, perché potete leggerlo benissimo, tutto il bagaglio di musica che ha fatto lei, che è difficile trovare una sola canzone, un solo film per fare la colonna sonora. Per quanto riguarda quello che hai detto tu, la stessa cosa un po' avviene nel suo processo creativo, cioè lei legge tante cose, scrive tante cose, ama la natura, la vive, però non è tanto quello che legge, gli autori che legge, è tutto quello che si fa proprio e caccia fuori a livello di ispirazione. Quindi lei è ispirata veramente, qualsiasi cosa le può ispirare, però non è tanto quello che le arriva, ma quello che lei trasmette, la sensazione. Quindi anche una lettera banale le può trasmettere una sensazione particolare che la fa andare verso una direzione. Quindi diciamo che l'ispirazione in quanto a filosofia, in quanto a autori, non è univoca, può avvenire da qualsiasi chiacchierata, da qualsiasi cosa che legge. Anche una banalità può diventare una cosa che la spinge a esprimersi diversamente. Quindi più che altro il feeling, che lei dice è difficile da spiegare cosa mi porta a fare una cosa piuttosto che un'altra.
non è il io leggo questo, quindi mi ispiro a questo, io leggo questo, guardo questo film, leggo questo libro, vivo in questa situazione e respiro quest'area e poi la traduco in sentimenti che poi io esprimo attraverso la musica. Quindi è una cosa un po' particolare. L'ho detto, non ti preoccupare, che noi stiamo cercando di spiegare a parole una cosa che per me è inspiegabile. Se un telefono è un telefono, lo sappiamo caratterizzare. La musica non la si può caratterizzare in maniera così banale, perché è una somma di tutte le sensazioni e ispirazioni e anche di tutto ciò che viviamo. Cioè, se uno scrive in maniera cupa, può essere sia che ha avuto una vita cupa, ma che o una vita, diciamo, bellissima, e lui vede incupisce. Faccio un esempio sempre quando ascoltiamo album tipo a caso che ci evocano delle atmosfere più gelide o più calde o più piovose, diciamo, quando abbiamo l'entrata della sensazione, quindi il feeling all'interno di quello che stiamo scrivendo, quindi una cosa non sterile. Quindi lei spero di non aver dato fastidio non rispondendo in maniera, diciamo, diretta alla domanda, ma dando la sua interpretazione. Ho detto che non c'è problema perché ci sono altri, tipo quello di Dark Tranquillity. Abbiamo detto come la composizione è, ho detto no, non la voglio dire, vabbè. E quindi diciamo che noi diamo sempre la libertà di espressione a tutti nel canale, come loro possono dire tutto quello che vogliono, loro possono anche spiegarlo nel modo che vogliono, quindi assolutamente ci ha fatto piacere che siamo entrati in questo suo atmosfera un po' più, diciamo dire, un po' più intima della percezione della musica. Infatti sentiamo Reynolds da Tranquility, non so tra l'altro se stanno in studio per il nuovo album, da quando ho capito, quindi tra l'altro, a parte quella domanda gentilissimo, però sì, da buon nord europeo non si è fatto problema Succede. di dire no, non voglio rispondere. Okay. Allora, l'ultima domanda del canale per congedare Mrs. Sareeta, prima di tutto grazie, veramente sei stata veramente di una gentilezza infinita quando rispondevi su Messenger, veramente sei stata veramente stratosferica, ti faccio i miei complimenti, vorremmo averti la seconda parte perché veramente è stata un'ora piacevolissima, veramente complimenti anche per la tua cultura e non sto scherzando. Don't worry, the maestro only say good things about you answering messages, your kindness, your politeness. So thank you for being here, spending with us this hour. Hope that you find the question interesting and we had an interesting conversation. You'd like to stay in touch with you to make like a second part in the future, because of course we have only to learn from people like you for your experience and your musicianships. So we are really proud to have you here. One of the best episodes so far on the channel. And not because you are here, we are really sincere in what you said. And we are like we have last question for you. And before that, Maestro, faccio prima dire se ha qualche cosa da dire in libertà. Before that, we want to ask if you have like free space in case you want to add something that you want, or maybe advertise an upcoming project. So just before the last question, you have this like freedom of space here to our channel, but we would like to thank you for your time and for your willing to make this interview happen. So thank you very much from Graziano and Alan, the Cattivo Maestro. First of all, thank you for having me. I'm really honored to be invited. And of course, I will say to everybody, be aware, it will be a new funeral album really soon, and it will be a new Ram-Zet album really soon. 2 big albums been making this year. So that's maybe the most important thing right now. But, and thank you. Can I add something? Buy the physical CD. Buy the physical CD. Physical vinyls and CDs, please. But also do stream a lot of Spotify in addition to buying because that's kind of promoting us for the business side of it. So buy the physical and stream it. Yeah, I don't know if you agree with me, but the physical music represents our freedom of expression. So it's ours. When you buy it's ours, nobody can delay it, ban, or stuff like that. So buy the 2 great albums coming. So we are really looking forward to listen. We hope that will be as soon as possible. Thank you. And there are other projects on working, or just these 2 albums from your side? You have some other things going on if you want to share, if you can share some more? Well, it's been these 2 albums taking all my time the last year.
because it's been a really great process in many ways. But it's I have a lot of smaller personal projects I want to do a little bit more around after these two are finished. But it's really a little too soon to say anything about it. But invite me back maybe, and then I'll tell you. Yeah. Sure. Quindi ha detto Yes. che usciranno gli album dei Funeral, e ovviamente io, sorry for my pronunciation is really bad, but also Ram-Zet album will be on the work, but also some of perché why I'm talking in English, because I'm translating, sorry. Ok, usciranno gli album dei Funeral e dei Ram-Zet, ma anche altri progetti suoi personali, quindi ha detto invitatemi di nuovo così ne parliamo. Ho detto come no. Sì. Ci mancherebbe altro. Le stanno mettendo molto tempo, quindi per quest'anno usciranno questi due progetti, e che progetti, comunque su band della Madonna. E sono molto curioso dei Ram-Zet io, quindi che li ho ascoltati un po', la mia fidanzata che ci piace sta roba un po' strana, mo glielo dico, sicuramente Maria impazzisce. No, me and my girlfriend are usually into that Ram-Zet, also post-black, melodic death, so when I said it's coming, the new stuff, she will freak out, I'm sure. So I'm really happy to know that. But of course, buy the CD and streaming down. Quindi anche la parte più streaming. Dice, lo streaming è più per la promozione, però loro ci tengono a vendere vinili e CD perché rappresentano, come diciamo sempre, l'espressione di libertà. Una volta che è tuo, nessuno te lo leva. E buonanotte suonatori. Ok, so, maestro, with the last question, shall I say it or you want to say in Italian? Ce la dico oppure la... Aspetta. Allora, ok, maestro is thinking about. Sareeta, devi entrare all'interno del Calice Nero sopra la mia testa, color grigio, con una croce rovesciata. Ok. Devi inserire una bevanda corposa, ma molto delicata, che riesce a far sì che le papille gustative riescono a estrapolare quel sapore vellutato dell'arte di Sareeta. Qual è la bevanda? Ma ce lo posso fare pure il preambolo di come è nata questa domanda, come faccio sempre, oppure evito? Ok, so last question for you, a little tale about this last question. One of our first episode where because me and Alan just merged our two channels together in one, was with Paul Mazurkiewicz from Cannibal Corpse. Hello, Paul. And he asked this question to us, and then after that episode, we do this question to all our guests. So he basically invented this question. So he looked up our logo and said, Graziano, Alan, which thing you will put inside this Calice to represent yourself as a drink to drink it? I say, wow, what this question is like. Poof. Okay, so let's put this question to other people. So, Sareeta, which drink fits in that Calice that can be representing yourself as a musician, as an artist? Whatever you want to say, yeah. No. Then I think it will be a really strange drink, because I think you have to add a little bit of every kind of liquor, maybe. Yeah. And then it's just some. I don't really like this soda water drink, so maybe it's really strong but really weird, because what it contains like every liquor you can think of. Yeah, I think but we had that's a bad answer. Yeah, no. Maybe Bloody Mary, just to make it a little bit more simple. Maybe. Sorry, I didn't catch the last. Maybe Bloody Mary then, just to make it a little bit more simple. Bloody Mary. We had answers as coffee, blood, milk. Yeah. Sangue umano. Bloody. Sangue umano. Sangue umano. But Bloody Mary is maestro. It's a lot of spicy and a little harsh, and maybe. With something funny on the top, maybe. School Drive. Ok, sì, no, ha avuto qualcuno che ha detto Bloody Mary? Sì, Bloody Mary, sì. Anche Bloody Mary, Assenzio, birra e vino. No, Bloody Mary, absinthe, and Bloody Mary and beer were the three favorite drink of the Calice Nero. And we remember an episode with Sentinex that he was completely drunk, so he really ended up the interview dropping the phone on the floor. So it was really cool. A lot of memories we have in this podcast, but the cool things about
using technology to connect to the people that are far away from us. It's to basically have these conversations, art and music wise, but also getting know better the artists that are behind. Because of course, back in the days, I cannot talk because I'm too young, but back in the days, you read the interview and you don't know what the artist look like or his way to express, etc. But nowadays, it's great for me to connect with my favorite artists like this, but also have this kind of one-of-a-kind conversation just to connect more on their music. So there a lot of people that we interviewed, we got lucky to, of course, have one of our favorite artists from Borknagar, Dark Tranquility, Borknagar, Funeral. And it was great to know the person behind the project. And the fact that a lot of people from big project are way, way too humble than their position. And vice versa. So when there are conversations like with you, Sareeta, it's great because people can connect about the more artistic side, but also us as fans, but as musicians too, can improve ourselves in the way of you guys that are making this from a long time, manage this kind of situation just to know better about your artistic vision behind the project. So for us, it's really a huge honor to have this hour with you in this interview with you. Of course, guys will be available for people that are I see some people entering the live stream now. We are near the end, but don't worry, because at the same link after the live stream it will be available already, so you can rewatch and re-listen the podcast, the video podcast afterwards. And yeah, thank you. Yeah, I'm saying thank you too much, but it's the reality. So it was really, really inspirational this hour together. So thank you, Sareeta, for your time. Thank you, Sareeta. Yeah, looking forward to have you back. So thank you. And if you want to say very last words before ending the episode, yeah, you can do whatever you feel. I just hope everyone will find something that in the music that gives them something. That's the most important thing to me. So yeah, that's it actually. And I really want to say thank you once again. I'm really honored to be invited in things like that. Perfect. So till next time, Sareeta. So let's have a nice rest of this Sunday. And yeah, same to you. Thank you from Graziano and Alan from Il Calice Nero and Volt Lab, all the organization behind. And let's see the next episode. Thank you guys for your interaction. So thank you very much. Bye bye. Bye Sareeta. Ok, è stato molto bello avere lei nel programma, bella conversazione. È bello quando durante le interviste le persone sono molto pro a parlare, a esprimersi. Quindi è stato molto figo. Se non l'avete visto, abbiamo parlato del sistema di educazione musicale in Norvegia, sfatando qualche mito del suo percorso musicale. Abbiamo avuto una notizia bomba in esclusiva per il Calice Nero, abbiamo sempre notizie in esclusiva, noi abbiamo questa attitudine a tirare notizie in esclusiva. Quindi Ram-Zet saranno online con nuova musica, quindi uscirà nuova musica anche dei Funeral, quindi non sono rumor come dice l'amico Kay, ma sono delle notizie vere. Che altro dire? Figo con l'attitudine, e poi l'avremo di nuovo, quindi lei è stata molto contenta di essere stata con noi, quindi la ospiteremo per anche i suoi progetti personali che ha, oltre i Funeral e oltre diversi. Sì, non so se conoscete John Jervis, che è un musicista di alto spessore degli Agoraphonic Noise Bleed. Non so se li conoscete. Io no, sì, il gruppo lo conosco qualche canzone. Ex-Big Destroyer. Ci sarà a febbraio. Quella scena lì, sì. Ci sarà a febbraio, già dato l'ok, quindi non vi dico il giorno. Poi non so se... Allora, comunque la programmazione del Calice Nero continuerà, ovviamente con il maestro. Lo dico già in diretta, maestro, giusto per evitare di avere, diciamo, delle situazioni che magari ce lo chiedono. Non so se ci sarà o meno una pausa, perché stiamo provando a cambiare piattaforma dove streamiamo, perché comunque quello che ci interessa è avere sia il multipiattaforma che avere una stabilità di connessione, perché abbiamo un piccolo server attraverso StreamYard qua premium,
stiamo vagliando altre situazioni, quindi non sappiamo se per un periodo si interromperà o meno la cosa. Lo vediamo. faremo sapere, ma in ogni caso voi tenetevi in contatto. In ogni caso, comunque il maestro è iperattivo oramai con le dirette, le fa sempre. Quindi se non vi appaurate, come dice il napoletano, se non vedete le dirette del maestro. Stiamo sicuro che 24, 25, 26 canali in riposo. Ma ci mancherebbe altro, maestro. E domani, che verrà annunciata a breve, ci sarà John Longstreet dalle 23 alle 24. Quindi già si sparerà in mezzo ai coglioni. No, ma ringraziamo anche chi ovviamente sta un po' collaborando insieme al canale, ovviamente oltre ad Alan, che diciamo che è il responsabile del Calice Nero principale. Io sono il responsabile di Volt Club ovviamente, ma alla fine è come se fosse una famiglia sola. Abbiamo Adimer, Giacinto, Giada, poi che è partita in India, Giada che è partita in India tra nel 16. quindi diciamo che ci fa piacere esatto, che 13 ci fa piacere che ci stanno dando una mano per mantenere una programmazione. Vabbè, comunque tiene botte, insomma. Io, per come sono io, farei, diciamo, sarei un po' più centellinato, però anche come fa il maestro va bene, perché così chi ci sta di pomeriggio si becca le dirette di pomeriggio, chi sta di sera becca le dirette di sera. Alla fine la diretta di domenica mattina non è malvagia come no, è orario, tranquilla. visto che comunque ti ricordi quelli greci? Aspetta. Aspetta, mi sfugge il nome. I Varatron. No, con gli altri, quelli prima. Tra l'altro bellissimo quello con i Varatron, bellissimo. Quello lì sì. Necromanzia. Necromanzia, esatto. Che ti ricordi avevo fatto il live il giorno prima, stavo tipo le occhiaie tante. Sei tranquillissimo. Avevo dimenticato che c'era il cambio di orario, quindi ero entrato un'ora prima. Adesso ti ricordo. Vabbè, è successo con l'Impaled. Ma molto probabile si riprenderà la vista. Lì c'è stato un errore mio. A volte succede. A volte succede, sì. Ovviamente ringraziamo tutte le etichette che vedete scorrere qua sotto di amici che ci sostengono. Davide, salutiamo. A livello, diciamo, a livello di condivisioni, eccetera. Ricordo che questo canale, per quanto abbia attivato la monetizzazione, serve a coprire i costi che abbiamo del sito e del server e tutto il resto. Se volete darci una mano, noi ce la facciamo anche da soli, ci mancherebbe, però se ci volete dare una mano e volete diciamo esprimere il vostro amore per il Calice Nero, in realtà è un po' errore mio, maestro, e spero che non ti arrabbi. Stiamo lavorando anche a mettere nuovo merch, perché ci sta tanto da diciamo, tanta carne a cuocere. Una camicia, ad esempio, sarebbe buono. Ma stiamo vedendo un poco, però abbiamo il merch a parte le persone che suonano, abbiamo il merch che potete trovare sul sito voltlab.it, come potete vedere. Abbiamo le nuove maglie con il logo di Christoph, che sono queste. Ovviamente il prezzo è compreso a spedizione e arrivano fino alla XL, alla 2XL. È uscito anche bene, il logo. Questo qua, ok, questi non sono mock-up, sono proprio prove di stampa. Ma ricordiamo che Christoph è colui che ha fatto i loghi degli Emperor, Bluetooth Nord, quindi veramente, ragazzi. Poi abbiamo ovviamente versione nera, ragazzi, scusate, io un po' di spot te lo posso fare, no? Un po' di spot, concedimi questi minuti di spot. Versione nera, versione bianca, la maglia col doppio logo, la cuffietta che prima il maestro aveva sempre, che poi penso che se la riprende. Abbiamo anche la tazza per chi vuole fare delle colazioni, perché vabbè, qua è renderizzato male, devo cambiare il mock-up. Questa è proprio la tela, quindi su tela, fatto su tela. La felpa, la toppa, anche queste abbiamo. La long sleeve. Ricordi l'idea del maestro? E poi abbiamo la long sleeve, la felpa, la maglietta, eccetera, ma anche tutte altre cose dell'associazione, tra cui per esempio anche la maglia dell'associazione, varie situazioni anche divertenti, tipo questa, Death Metal Pizza, eccetera. Quindi cose perché servono per le nostre attività, anche biglietti, eccetera, di concerti, per sostenere la nostra associazione, che ovviamente è senza scopo di lucro, certamente,
Però se volete farvi un sito anche su cosa facciamo, chi siamo, voltlab.it, trovate tutto. Infatti abbiamo anche scritto bello qua il Calice Nero da qualche parte, eccolo qua, podcast il Calice Nero, quindi ci trovate su tutto, e abbiamo le cose. Salutiamo Allora, Davide, ciao Davide. ciao Davide. Purtroppo ci hai acchiappato a fine diretta, ma questa te la puoi C'è un rivedere. mio amico. Sì, Davi, sì. fanculo, ci vediamo dopo. Allora, Quindi il maestro, anche tu c'hai una vita sociale. dopo dalle 19... oggi l'Arte Oscura non ci sarà, ci tornerà domenica prossima. Oggi ci Oggi il sarà... maestro ci fa le birre, quindi non c'è l'arte scuola. No, oggi ci sarà una musicista veramente che ha portato Giacinto, che voglio ricordare assolutamente, questa ragazza greca che fa atmospheric, dungeon synth, black metal, Morg Og Liz. E poi si chiuderà dalle Tra 22 l'altro, con... io sbaglio sempre a dire che il primo episodio l'abbiamo fatto con Paul Mazurkiewicz, il primo episodio l'abbiamo fatto No, con il primo Giacinto. volta con Giacinto, infatti. Allora, il primo... Però il non primo- c'era ancora la domanda, quella fatidica. Allora, quello italiano con Giacinto, quello estero con i Cannibal Corpse di Paul. No, però dicevo, non c'era ancora la domanda, quella fatidica del No, calcio, non quella c'è. la No. facemmo con Paul. Sì, per Comunque, primo. siamo arrivati, E ragazzi, poi... quasi... Quanti podcast abbiamo fatto quest'anno? Sicuramente di più dell'anno scorso. Allora, in tutto abbiamo fatto 400, vediamo un attimino, Hai fatto. 400. No, vabbè, conta anche gli short, mi sembra. Sa No, gli perché... short quando a parte, gli short quando a Ah parte. no, 483 puntate, Quest'anno, o in generale? in generale, Ah, ok. però E più quest'anno. il 27 gennaio mi pare che un anno, il Calice Nero fa un anno, il 27 dicembre, il 27 gennaio, non mi ricordo. Sì, se non mi ricordo, sì, E dovrebbe l'anno avere. scorso purtroppo c'era che tu avevi quel problema di salute là che stavi, Mhm. e quindi abbiamo Sì, fatto che un episodio un c'è... po' triste. Mentre quest'anno Sì. proviamo a fare un episodio di, diciamo, di compleanno Mhm. un po' più Sì. diciamo divertente, perché poi ecco, il Calice Nero serve anche per Ah, stigmatizzare. sì, ci sarà una cosa particolare, però poi te lo dico al telefono. Una cosa che stanno realizzando i traduttori, quindi faranno delle domande a noi. Non dico altro. Ah, vabbè, quindi bello, mi piace. Allora, poi ricordo ragazzi che verrà aperto il sito e il blog del Calice Nero, che sarà una sorta di webzine. Quindi preparatevi, non voglio un po' spoilerare questa cosa, si sta già preparando il tutto. Quindi ci saremo tutti all'interno, o chi Quindi, fa un report, quindi chi fa praticamente un'intervista, o avremo, recensione. il sito internet dell'associazione con tutte le attività, cioè lo shop, cioè Mhm. E abbiamo poi il Calice Nero arte degenerata di cui il maggiore esponente responsabile è Alan, che è la Print Zine. Poi abbiamo il finalmente. gruppo Facebook, poi abbiamo il Calice Nero che è il podcast, poi abbiamo ovviamente Instagram. l'attività, la casa discografica, le sue registrazioni, tutte le cose che fa l'associazione potete leggere sul sito. Poi abbiamo anche la webzine e l'editoriale, quindi Sì. chi entra nel Instagram Calicino per come quello. artista avrà il supporto sul cartaceo, sull'online tramite il podcast, Su Black sul Metal video, Iscrive. ma ecco, quello che voglio dire non è a competizione con altre realtà, ma è No, collaborando con altre realtà. non c'è Tra l'altro sarà mi mai ricordo nessuna che quando competizione. ci siamo conosciuti, che tu mi contattasti per il mio progetto, tu ci facesti proprio tu l'intervista su Black Metal Mm. Iscrive. Quindi cerchiamo come sempre di creare una piattaforma per fare quello che secondo me nessuno ha capito per crescere nella scena metal italiana: collaborazione, ma collaborazione che non significa io lavoro per te, ma io lavoro con te, perché ragazzi, come dice sempre spesso il maestro, e io stavolta piglio io la lancia, i Slayer si sono sciolti, i Motorhead non ci sono più. Quanto possono durare questi gruppi, i In capostipiti? Noi ci Metallica, spero che si sciolga il prima possibile. dobbiamo creare un cambio generazionale, soprattutto dobbiamo anche far conoscere a chi magari si approccia per la prima volta a questo genere piattaforme per cui seguire i concerti e fare i concerti, seguire le cose, seguire le news, insomma una piattaforma a 360 gradi, quindi rimanete sintonizzati perché Ma stiamo, purtroppo no, in ma come si Italia. dice, stiamo, in inglese si dice cooking, quindi stiamo cucinando nel nostro pentolone tante cose interessanti. E Ovviamente poi abbiamo anche il nostro Instagram, il nostro sì, Twitch, il nostro gruppo Telegram, Telegram. Telegram sia un gruppo dove mettiamo gli episodi, quindi dove potete seguire sugli episodi, un caricate a gruppo di YouTube. discussione, e gruppo di discussione, sì.
Poi tramite gli shorts cerchiamo di documentare i concerti e le esperienze dove stiamo, per far vedere anche il lato più dal vivo del Calice Nero. Poi che altro? Il 25 novembre c'è il festival di cui Alan abbiamo fatto partnership insieme a Benevento, Forchia, si chiama Valle Caudina Metal Fest, terza edizione, e Alan ci ha dato una mano con la media partnership, diciamo, quindi grazie Alan per questa cosa. Beh, ma alla fine siamo tutti quanti una famiglia sola. E poi che altro abbiamo di... Niente, dall'evento 22 ci sarà questo batterista Red Thorgrim Davis, non mi dico altro, batterista eccellente. Un gruppo che mi ha completamente, lo dico tranquillamente, non mi interessa nulla, mi ha deluso veramente profondamente, sono le Nervosa, ragazzi. Mi dispiace, però si è rivelato un gruppo che si crea Gesù Cristo in terra. Mi dispiace dirlo, ma non ho problemi di dirlo, poi mi assumo le responsabilità perché non me frega niente, però è così. Beh, fin quando sono cose non diffamatrici e sono opinioni tue, tu hai tutto il diritto di dirlo. Io sinceramente, quando mi hai spiegato questa cosa che è successa anche col contatto, il media Niente, contact, prima prendono gli accordi delle musicisti nervose e poi si dietreggia. Quindi. vabbè, comunque, in ogni caso ci dispiace perché noi diamo, noi a certe volte facciamo anche un processo molto complicato per arrivare ai gruppi, come giusto che sia, come non giusto che sia, dipende dal vostro punto di vista. Però vabbè, ogni tanto cioè, posso dirti una cosa, dà un po' fastidio perché uno pare che trovino piede per il culo, se no è no, se sì è sì. No, sembra che tanto chi cazzo ne fotte, capito? Per un'intervista, però ricordatevi una cosa. Ricordiamoci che oggi abbiamo 1000 iscritti, 1300, magari tra un anno ne abbiamo di meno, di più. Ricordiamo una cosa, che le band prima non erano un cazzo, non erano nessuno. No, ma non sono... Quindi, ragazzi... A proposito di questo, vi invito ad ascoltare il podcast di Stava meglio quando si stava metal, che tra l'altro nell'intervista con Matteo Antonelli, che abbiamo avuto pure lui, diceva proprio questo. Ci parlava proprio di questo, il fatto che alcuni gruppi pensano che tutto gli è dovuto perché suonano. Lo dice proprio Matteo, mi pare. Quindi, se tu stai ascoltando, correggimi se sbaglio. E a proposito di questa cosa, comunque è figo come format il loro, andateli a seguire pure loro, mi pare che stanno su Spotify come piattaforma, quindi ecco, mo ci vuole, noi supportiamo anche chi fa altre puntate e altre cose simili alle nostre, perché noi riteniamo, anzi, magari un giorno li contattiamo, facciamo un episodio insieme, non lo so, oppure come Alan ha fatto un'intervista per Suoni Distorti. Solo che il problema è una cosa, io pensavo che era solo in essere aperti alle Italia. collaborazioni, cioè. Io pensavo che era solo in Italia questa cosa, invece è molto anche all'estero. Aspettate che vi faccio vedere una cosa. Ok, maestro, mo ci prende intanto 5 minuti e poi stacchiamo. Questo è un libro. È un libro che della casa editrice per la videorecensione. Ok, ve lo giro. tra l'altro, no, vedi che hai visto bene. Cazzo, è così. Ok. È veramente fighissimo, c'è la video intervista ai ragazzi. Quindi ho Ebli anche una casa editrice bella importante. Sì. Quindi... Ragazzi, veramente l'enciclopedia del metal, dall'hard rock al metal più estremo al rock, veramente un libro veramente assurdo. Assurdo. A proposito, ragazzi, se volete contattarci per essere parte di questo mondo del Calice Nero, sempre a titolo gratuito, al massimo che vi chiediamo un sampler, un CD per la recensione o anche digitale, però ne diamo priorità a chi ce lo manda fisico. Trovate la mail in descrizione. Detto ciò, maestro, ti ringrazio come sempre per coinvolgermi, cerco di esserci quando possibile. Salutiamo Davide Pulito, Pulito. Poi tutte le realtà che Again, salutiamo di me Melissa che ha messo sotto promozione di Crew. E niente ragazzi, grazie a tutti, ci vediamo dalle 19 alle 20, il grande spettacolo continua, non si fermerà mai, grazie Graziano e Margherita Banarca, il codice d'onore è 000, la morte viene dalla Libia. Ragazzi, buona domenica, buon pranzo, au revoir.